talk about okay. I want to take this opportunity to talk about the issue of the ICU, the renal unit, and the cancer unit. Usually we have machines there that we use to do the chemotherapy and even to do the dialysis, and ICU, the one we intubate patients with. The issue we've been having is those managed equipment. They are placed from the national government. So the challenges that we've been having is the servicing issue, which I think was taken over by President Ruto. They're trying to negotiate on how we are going to handle those machines going forward, because the contract expired in August. So what is happening is, once we try to reach those companies, for example, Philips, there's General Electric, there's Belco, and there's a Steam. So they cut across from theater to the autoclave. The autoclave is the one that washes the clothes for theater, the drapes that the patients are tied before they are done for surgery. There's also the ICU that we were in. Those machines are under Philips. There's the dialysis center was here. The machines are under Belco, and there's the cancer center. So it cuts across, so we're having those challenges, but that doesn't stop us from giving services to the residents of Machakos County. We're doing our best. Another thing is we are supposed to get those consumables from the same companies, so it becomes difficult getting them from other suppliers, because if you buy that, then they can't fit in those machines, and you compromise on quality. But so far, so good. Through Her Excellency, we are doing our best, and I know through COG, she's going to handle that, and I think the national government said they are going to take it until end of March. So from April, I think it's the counties who are going to manage those equipment. Thank you. Asante, Your Excellency, members of the media, I would like to give you the status of the hospital as it is, because we have gone round. But as of this morning, the total number of inpatients is 406. Why do I say the total number of patients is 406? Because somebody broke the law yesterday, this morning. Somebody in the media station ordered this facility to be closed. I want to state that it's only the Medical Practitioners and Dentists Council, established under Cap 253 laws of Kenya, which can order a facility to be closed. Therefore, I have talked with Her Excellency, the Governor. We are going to engage legal team so that we sue the media house, and in particular the person who purportedly closed the hospital. But I want to thank the residents of Machakos, because the plan was, and I have that intelligence report, that they met somewhere in Mavoko, money exchanged hands, and their plans were to bring in 2 vans here in the hospital. That is why persistently they were saying that we need no policemen in the hospital, because they wanted to bring 2 vans with outsiders and pretend that those are patients who are leaving the hospital. It's a very bad scheme, and therefore I want to assure the patients who are in the hospital that we are doing our level best to ensure they continue receiving services as the Chief Officer has explained. The total number of male patients we have 123. Total number of females 161. Newborn unit we have 29 children, and pediatric ward we have 51 inpatients, and children in the normal ward for pediatrics is 80 patients, and in the psychiatric ward we still have 13 patients. Reports that reached me last night, they were planning to come and break into the pediatric ward, free all the mental patients, and take them to the streets. That's why we enhance security, and I can assure you we have a lot of security plainclothes here, and those patients are going to be protected. So hiyo siasa ya kuongezea kupanga vile watasapotage kwa hospitali, governor ametuashia kwamba hospitali itaendelea kuchungwa. There is a media report indicating that theaters are closed. I want to announce and confirm as follows, and I can be tested on this, that cases that were done yesterday in theater, maternity 5 cases, BTL 3, and the main surgeries 3. A total of 11 cases were operated on yesterday. As of midnight today, we have had 12 cases. 12 cases broken as follows: 2 in maternity, BTL 3, and main operations were done 7 cases.
So, Your Excellency and the people of Machakos, somebody said the theaters are closed. I want to say that those patients are available. If somebody wants to come and confirm, this is information that can be confirmed. Besides the media house closing the hospital, total outpatient person seen this morning as of midday is 160 patients, and 144 of these patients are from Machakos County. Kwa hivyo sasa wanapigia mbuzi gitaa, wanasema patients wasikuje, lakini patients have trust in the level of care that we offer, and they are here in the hospital. We have seen 144 from Machakos, and we have got 16 who are from Kitui, Kajiado, and Makueni, which represents a 10% of patients that have come from other facilities. The lab tests are ongoing, and we are doing the following lab tests because this is scientific. We are doing biochemistry, hematology, blood culture, and parasitology. In pharmacy, we have sufficient drugs, as we have seen, and the laundry is functional. And then non-farms are also available. Mimi nataka kuambia huyu mtu ambaye alisema amefungwa hospitali, tafadhali, ungejileta mwenyewe kama unataka matibabu, ukuje uangaliwe, uhudumiwe. Na wale ambao wamekuwa wakisambaza hizo clips, tafadhali, afya ya mtu inajulikana na Mwenyezi Mungu. Tunaweza kufanya mambo yale mengine, lakini mambo ya wagonjwa, tafadhalini tuheshimu wale wagonjwa ambao wako kwa hospitali, na ninaomba gavana uendelee kutupatia hiyo security, uendelee kutunza wale wagonjwa wako kwa hospitali, kwa sababu hao maadui wetu wamepanga kuvamia hospitali, na walikuwa wafanye hivyo jana usiku, labda watafanya leo. Kwa hivyo tutachunga, tuhakikishe kwamba wananchi wamechungwa vilivyo. Wale ambao wamepewa pesa, tuko na list, tunajua wale walipewa pesa ni kiasi gani, na wale waliambiwa wanilime kama binadamu waendelee kunilima, lakini waachane na wagonjwa. Asante, Your Excellency. Asante sana. Nimekuja hapa leo asubuhi, na mimi kama gavana wa Machakos nilikuwa nataka kujua ni nini inaendelea, kwa sababu nimesikia kelele mingi huko nje. Nilikuja, hata nyinyi hamkuwa mnanijua vile nilikuwa nimevaa. Sasa hivi nimeenda nikapindua nguo zangu nikakuja nijipeleke, na nimeenda, watu hawakunijua, nikaingia kila ward, ninauliza hii, ninaambiwa inafanya. Kile ningependa kuambia watu, number 1, pigeni ile siasa ingine yote mnataka kupiga, lakini ikija hospitali, siasa ya hospitali wekeni kando. Number 1, wale wanafanya hapa hospitali ni watoto wa watu. Juzi kuna nasi yangu moja ameassaultiwa na mtu kutoka nje, na ni ile mambo wale politicians wanaweka watu kwa kichwa. Wakija hapa hospitali, wakiona madaktari, wanaona madaktari kama ni adui. Daktari akijaribu kuambia mtu ngojea nini kidogo, mtu si ukienda hospitali, si kuna there is a queue, you have to wait. Sasa huyu anatoka anapiga mtu kofi, anaambia hata tunaambia kwa media, nyinyi amfanye nini, akatandika nasi. Nawaambia watu wa Machakos, kuna maadui tuko na wao, hawawapendi nyinyi. Wameanza kufuruga madaktari zetu. Hakuna mtu asiseme hakuna mtu hawezi kuletwa hapa. Hata mimi kama gavana wa Machakos ninaanza kuletwa wapi? Hapa nitibiwe. Wengine hao politicians, mama zao, mimi mwenyewe nilikuwa nikipigiwa simu, ninatuma ambulance mpaka Mwala, inaenda inawabeba inawaleta hapa, wanatibiwa na hawa madaktari. Hawa madaktari wamekuwa wabaya lini? When did the doctors and the nurses become bad? Yes, hawezi kukosa nini moja ama wawili, tunaelewana, but ni kuwarudisha kwa njia. Siasa ya watu kuleta hospitali, na mimi nawaambia the members of parliament wale wanaingililia Machakos County, and then mka oversight Ruto. The people who can only oversight the governor is the senator and the MCS. You have no business in Machakos. Number 1, when you talk about accountability in Machakos, mimi nataka mtuambie ile pesa mnapata ya CDF, you get over 100. Kila ward mko supposed kuweka 40 million. Nataka mnionyeshe kazi ya 40 million kwa kila ward mumefanya.
Mimi kama gavana niende niulizwe ile pesa nimeweka kwa kila ward. You see my work. Kama ni siasa mnataka tuchape, tutachapa sasa. Kwa sababu mimi nashangaa hawa wanaume wote, all these men fighting one woman. Kwani huyu mwanamke ako na nini? Nyinyi wote mumeona, mujisanye, mtandike mwanamke moja. Kazi Machakos nitachapa. Na wengine wenu walikuwa wameka watu mpaka kwa makware wapi wanaokotea pesa. Wengine wenu wamekasirika because we have done reshuffle. Tumefanya reshuffle ya revenue collection. Na tutaendelea kufanya. Hapa hii pesa sio ya mama ya mtu. Hii pesa ni ya watu wa Machakos. Na pesa ya watu ya Machakos itaenda kwa account, itolewe kwa account kwa mujibu wa sheria na ifanyie watu wa Machakos kazi. Kwa hivyo wale wako na siasa ndogo ndogo wawachane nazo. Mnaambiwa mortuary haifanyi. Niko na fridge 2 types, pande moja na ile ingine. Na hiyo mortuary number 1 nime renovate. If you go to that mortuary, leo nimeenda, hawakuwa wanajua kama nimekuja hapa. You should have even seen the way I was dressed. They could not even have known it's me. Nimeenda huko, the mortuary is sparkless. Hata watu wakienda kuchukua mtu wao hapo, they feel at peace. Sio vile ilikuwa. Niko na fridge mara 2. Fridge moja inabeba watu 24. Ile ingine inabeba 14. The 24 one is working. The 14 I'm renovating. Siasa ya mochari watu watokane nayo. Ama kama sio hivyo, mtu aende aingie kwa fridge aone kama inafanya kazi. Tunaelewana? Mundu hadi alige fridge ine, enda ukaingia kwa fridge uone kama inafanya kazi. I know my job as the governor of Machakos. I was elected overwhelmingly by the people of Machakos. Na hata yule alikuwa ananifuata alikuwa uko nyuma sana. Waliniamini niwafanyie kazi. Hii siasa ndogo ndogo mumeanzana nayo hapa, kama ni siasa sasa tutaenda kazi. The mortuary is working and working very well. We go to ICU. You have been told about ICU. There is a contract that was with the national government. Those machines were brought by the national government. The contract iliisha. Hiyo contract haijarenewiwa. Watu wa Philips wamekataa kulete vifaa hapa kwa sababu national government haijasign nini? Haijasign new contract. Sasa mimi kama governor, what am I supposed to do? Kama governor, I've gone out of my way because I cannot accept people to die. I've gone out of my way kuhakikisha hizo mashini zinafanya nini? Hizo spares zinakuja. Na saa hii nimetoka na nyinyi ICU. Mumeona mashini zinafanya nini? Zinafanya kazi. Hao watu wanaleta siasa wakifikiria mimi watanitetemesha. Mimi sio mtu wa kutetemeshwa hivyo. And being a woman, I cannot just be a governor with light skin. You must have a thick skin to be the governor as a woman in this country. Tukuje hapo, tukuje maternity ward. Zile picha wanatuma huku round wanaonyeshana ati watu wa Machakos wanalala chini. Hata Mwenyezi Mungu awaone. Let God see them and God deal with them because you're dealing with people's lives. Saa hii nimetoka na nyinyi huko kwa wards. Hata maternity. Kila mama analala kitanda yake peke yake. And I have even 4 or 5 extra beds. Why do you want to lie about health? Chapa siasa na vitu zingine. Wacha kuchapa siasa na nini? Na hospitali. Na watoto wangu nimewaona wamelalishwa vizuri kwa ile nursery. Watoto wanapelekwa kulala. Nyinyi wanaume, wacheni siasa mingi. Kujeni ni watembeze hospitali muone. Hata pengine wengine wenu wapanyagagi huku. Mnaongelelea vitu kwa hata ni vitu hamjui. Mnaongea maneno ya mochari. Nimesema mtu aingie kwanza kwa fridge aone kama inafanya kazi. Ile ingine ni kitchen. When you go to my kitchen, watu wangu walikuwa wanapigiwa hata saa hii wanapikiwa na kuni. Nime renovate kitchen. Yeah? Nini hizo vitu za kupika zinaitwa boilers zote zimekuja. Tunamaliza maneno ya roof ndio tuhamishe kitchen. Na watu wangu wanakula mara 3 kwa siku na wanakula matunda kwa hospitali. Wanakula matunda na tena ni watermelon
Tunaelewana? Watermelon na mnapatia watermelon na nini? Watermelon na bananas. Na kembwe amwe menyume tu mito ama kune. Kembwe bya nduma tumava. Nitakwati ania. Eka yuko na siasa na sibitali. Tegyo kuna siasa na sibitali. Nundu tainye no ni inye ni mutabya mwa nene amatakitale aya nai. Nindu sika no koka baba. Matakitali ama kama muita. Eka yuko na siasa sio tumani. Siasa itatwa andu chao. Bando. Kila kingi laundry. Mwase machine. Ingia ni laundry. Likai laundry ya kwa muone. Nina machine siana. Inya. Na muithi muone kabisa kama machine ile na bwa masuka ikatembwanga masuka. Na ndi nae ni thoa masuka. Oyu masuka makwa. Kengba kendu igithuku ni sine githuku. Masuka makwa ti maseo. Niki dinae ni thoa chao. Dinae ni thoa masuka. Ni thoa masuka mpya moko tembwanga ni chao. Ni machine esungo. Now I can buy new. No ni thoa bed sheets mpya. No ni thoa bed sheets mpya. Laundry mpya ya ando hospitali none na machine chao na machine inge. Kila kingi measia theater iyo thukuma. Theater operation ona you dilika ward ve mundu muka na emergency. Emergency lai kwa ataaka ukethia bau we kindu gitonyeka no atwa wa theater asembethwa ne bau atwa wa theater eka yu bwangu ina hospitali. Ngwe ya hospitali umanwa inayo. Tuko na siasa ile inge lakini hospitali anomeke hata andu maume hospitali na hospitali note ineno ndawa kama ni madawa tulikuwa tunapata madawa mara moja ama mara mbili kwa mwaka. Saa hii mimi nanunua dawa mara ngapi? 4. Na ikikuja inachelewa na wiki 2-3 kwa sababu dawa mimi ninanunua. I can only buy medicine from KEMSA. Tunaelewana? Ninanunua dawa kutoka KEMSA. Siwezi kununua madawa huko nje. I buy from KEMSA. Kama KEMSA wako ndio ninaenda kwa meds. Kama meds hawana hizo dawa ndio tunatafuta dawa wapi? Huko kwingine. Kwa hivyo kwa hospitali kuna mikakati na kuna sheria. Hauwezi kununua madawa kiholela. Lazima tufuate standards zile serikali imeweka. Unaweza kwenda kununua dawa ile haiko kwa ile standard imewekwa na KEMSA ama medical Pharmacy and Poisons Board. Pharmacy and Poisons Board ikuje idhulumu nini? Idhulumu mwananchi. Kwa hivyo mimi niwachwe nifanye kazi yangu. Wale wako na tusiasa toa tudogo hatuna maana. Mimi sina hiyo time. Tunaelewana? Kwa hivyo maneno ya hospitali watu wafanye nini? Watu waachane na maneno ya hospitali. Kila ngwenda kwasi. No kababa hospitali. Na bayu mundu kanani ngo kababa hospitali omonde. No kanegeta buibui na itamba na miwani wethi bayu mundu ko. Nono nienda umanya kikingo tabu ai ni chawo kana ni chobongo. Nali kababa nitumiwe ni MCA wakwa waekalakala. Visa ndumite ambonete ibeti komete chao nthi wodini. Na siana ikomete nthi. Na kwa ni mama nye mwene no nitikile ibeti ikomendi kiu niwe chanuma na sia ekanuke matesi noka. And I want to thank my doctors. I want to thank my doctors and my nurses, and I will praise them when they do something good. No ngabanene anai no nye muumia. I have gone there, nimeona kila mama akona kitanda yake. Kila mama akona kitanda, hata hawakunijua. Nilikuwa nimeenda na askari yangu moja amevaa kama tunaenda hivi. Ni yeye alikuwa hata hawakujua kama ni mimi. Tukaenda tukaangalia kila mtu akona kitanda yake na analala kwa kitanda yake. Siasa ndogo mtu anaongea anasema wavinya mundu enena akazia wavinya we mama ibetiko mandi nechao we wakwa ni wesi na we wakwa ni niekeo na asume unena
vai mundu wina right ya uvinga sivitali na asuma ise sivitali ne vingiwe baba indo na vai serikali nga I am going to take action. Vai serikali chao maikanzisie mone ni mundu muka mambi sio thoka na serikali ya Masako vai serikali nga I am going to take the necessary action. Ndokela nuo okele andwala mo kama kavinga sivitali no ne Medical board. medical board na medical council vai mundu ngwela na mundu inena radio ni ayasi ni wavinga sivitali aingulia no nete no nese theater ne kuthukuma no nese. I get reports every morning and those reports I get report isi ni kwata kila kwacha na mochari nene nese mwenye mwene nina machine si andu 24 itwanyaosa na machine si uthukuma ile ingine nese ne ka renovation kila tune ya askali nunu mekilia maunya mekula kila bandu makoka kwete me baba mwe waswa kajado twaweba kajado waswa ilobi utwaweba utwawe ilobi ba masakuti bandu bauka kudampu chao kuka kudampu me kwa utaisie asu ijeti yule akwasa me kumanza ni yetwe nengi kembwe no bati andu maitu kembwe ni baba na andu maitu me yaitwa baba ije ni tukosa na namwe nina capacity ya 24 ya mochari ile ingingu nisio niende na renovate theater ni wa theater yuthu kuma ni mwewe operation andu mbewe 10 alama operate iwe muthenya wa chao wo munthi andu mekengana niki ti kunengwa silingile kana itatu ukathi unena sindu itesi yawo we kuyo lwanthi kiangai we kuyo lwanthi isu ni theater manene obo wa theater bala bangi maonene aniba laundry me asia tubu yangu akangundo kana tubu ya kadhiani number 1 baithi na obo ya kadhiani kana kangundo machine kathuka ndi yangu wa baba ni kuona ngale nundu ninasio ngatwa kadhiani ngabua na nditonga nundu no kwao no kwakwa nitakwati ania but there is nothing wrong with that lakini machine si akwa nisiye kata nisi uthukuma na nina machine siana ina ona nina machine nene ya kuna basi eka yune nyumba ni tho bed sheets na sindu ile ingi nitakwati ania kwao siasa hivi andu me kila kinyeme onene ani cha maternity tiane no bo maternity maya si ibeti komete ndi na iko yane no bo waiko iko moke mone the state of the art yeiko ilango saubya ba Masako andu mama Sako ni mandikie na ni manengie wea ni mathukume na wea wo ni mathukuma ndikia ngainde ukia mundu nundu number 1 ni answerable to God, not human beings. I'm answerable to God, ti binadamu. Kwa huyo landu mama Sako mailo thukuma ningu ikata ningu thukuma niwe malonzile muno na kingi kembwa number 1 na kiki ningu nene askali makwa ila na recruit ya dinena ona ma askali ma inspectorate na ine nyumba ya White House na ona clips isu si atene siebo na meye ni makue andu makwa na andaya andu makwa ni makue na andaya andu makwa maya ile kuumiwe no mbelewa na kuike kengwa musikali ni wathi akwa ni wive kindwi no yambe sio bwo musikali no kwete lo mukune nitakwati ania binadamu ni binadamu bwana kwa ukengwa huyo na makosa itikila ni na meye nesa ya mtu tafadhali wacha nikushike no mbelewa na kengwa ni rates utaivite enda wive chao enda wive rates onakwa ninate iwe bili baba ya 390 ya kiuma boko ninaandikie check ninekata naiba we as leaders must lead by example kengwa rayani tukuya rayani yebe ona moni meke hata ni maibe nunu na thi wodini sio amwe measia tienda malelo tienda sibitali mochari ndio thukuma mochari Yesu yithukumata kembwa we ndukweba kila waile kweba ningwe na mbesa ni saubye mochari nitakwati ania ningo yukumya mbesa kitini kila mundu ni aibe chao kila mundu ni aibe ona kwa ninibe lakini kila nguleana nacho ni mundu kuumisia mundu
kiundi keti kila mpaka Yesu ekiata. Okay. Kwau ngewaisu mbinge siende kuku andu ni makana nasio na umeasu ndi matavya nesa na nendo matongelela ingi. Members of parliament, go and oversight Ruto. The person who should be oversighting me is the senator na MCS na member mena thina ekame ulonza kulelu ni moka makambia babe na thina na kwanjie kata ditatua senator Kavindu akuna simu direct na senator akuna simu ona kembwa ne kata ni kanana kilangu ikaangwa sa simu ya chao ya senator nundu senator we wake ni kwa oversight chao county na senator kila waambia ninike na nina budget ni mwa senator baba ningu ikata ningu tatua kembwa ndina budget ngamwia ilengi ningu ikia budget nike hata nike siasa si andu kutinda mailonza nila kuuma na nisieki hata nisiathelile kwa ukembwa andu miona ba masa kutabate mwene mama nyebe mwene na baisi likalenga. Thank you very much.